Good morning, everyone. I am Aruna Punna, working as Junior Lecturer in Botany, Government Junior College for Girls, Bongiri. Today, our topic is enzymes. In this lesson, we are going to learn about the enzyme structure, types of catalysts, physical and chemical changes of chemical compounds, rate of physical or chemical reactions. Simultaneously, I will teach you both in Telugu medium and English medium. ఎంజైములు ఈ పాఠాన్ని గురించి నేర్చుకుందాము. ఈ పాఠంలో ఎంజైమ్ నిర్మాణము, ఉత్ప్రేరకాల రకాలు, రసాయనిక పదార్థాలు, భౌతిక మరియు రసాయనిక మార్పుల గురించి నేర్చుకుంటాము. Enzymes. In living organisms, different types of biochemical reactions takes place. All these biochemical reactions takes place in the presence of enzymes. These enzymes are made up of proteins. But in some cases, nucleic acids are also behave like enzymes. Those enzymes can call as ribozymes. Best example, 23S rRNA. S means smaller, R ribosomal RNA. These proteins have three types of structures mainly: primary, secondary and tertiary structures. This is primary structure. Approximately 20 types of amino acids are present in the cell. All these amino acids arrange in a sequence like a chain-like structure. This is called primary structure. So these are the abbreviations of amino acids: aspartame, glycine, phenylalanine, glutamine, glycine, alanine, arginine, aspartic acid, cysteine, leucine, isoleucine, tryptophan, proline, tyrosine, serine, methionine, lysine, valine, like that. This type of chain-like structure arrangement of amino acids, we can call it as primary structure of protein. But when this simple chain shows coils, this is called secondary structure. Almost all proteins in secondary structure only. But sometimes this secondary structure also even shows so many coils and form mass-like structure, and in this mass-like structure, this protein has some dents, crevices. These dents called active sites. This type of mass-like structure having active sites, we can call it as tertiary structure of protein. Here, what is the importance of these crevices? Many crevices are made in the tertiary structure of protein known as active sites. These active sites only participate in the biochemical reaction. How? For example, here you can see one example for biochemical reaction. Carbon dioxide plus water gives rise to, in the presence of carbonic anhydrase enzyme, and the product is carbonic acid, H2CO3. So, here CO2 and H2O, these two are substrates. Substrates means substrate is a reactant in chemical reaction. So these are going to participate in the chemical reaction. So these are substrates. After completing the reaction, product is formed. Carbonic acid is the product. So in this diagram you can see this active site is ready to occupy substrate. So here substrate is occupied in the active site. In this way, tertiary structure of proteins act like enzymes. These active sites only occupied by the substrates, then only reaction will be completed. So according to the diagram, here's carbon dioxide and H2O enter into this active site place. Just imagine in the place of substrate, carbon dioxide and water, and substrate exactly fits into the active site. The active site shape approximately must be suitable according to the shape of the substrate. Substrate shape fit into the active site. Then in this way, all these enzymes through their active site only catalyze all biochemical reactions at high rate. Catalyze means within short time they complete their reaction at higher rate, that is catalyze. తెలుగులో చెప్తాను. ఎంజైమ్లు అనేవి ప్రోటీన్లతో నిర్మితమైనవి. సాధారణంగా అన్ని ఎంజైమ్లు ప్రోటీన్లతోటే తయారవుతాయి, కానీ కొన్ని సార్లు కొన్ని కేంద్రకామ్లాలు కూడా ఎంజైమ్లుగా పనిచేస్తాయి. కేంద్రకామ్లాలు అంటే డిఎన్ఏ మరియు ఆర్ఎన్ఏలను కేంద్రకామ్లాలుగా చెప్తాము. ఇలా కేంద్రకామ్లాలు ఎంజైమ్లుగా పనిచేస్తే వీటిని రైబోజైములు అంటారు. ఇలాంటి రైబోజైమ్ కు ఉదాహరణ 23S rRNA. 23S మీన్స్ స్మాలర్, చిన్నగా ఉందని అర్థం. R రైబోజోమల్ rRNA గా చెప్పుకుంటాము. ఈ ఎంజైమ్లు అనేవి ఒక జీవిలో జరిగేటటువంటి ఎన్నో రకాల జీవరసాయనిక చర్యలలో పాల్గొంటాయి. జీవరసాయనిక చర్యలు జరగాలి అంటే ఎంజైమ్లు అనేవి తప్పనిసరిగా అవసరం అవుతాయి. అయితే ఈ ఎంజైమ్లు ప్రోటీన్లతో తయారవుతాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ ప్రోటీన్లు అనేవి ప్రాథమిక, ద్వితీయ, తృతీయ నిర్మాణాలను ప్రదర్శిస్తాయి. ఇవి ఎలా ఉంటాయి? ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ లో చూపించినట్టుగా ఇది ఒక ఎంజైమ్ యొక్క ప్రాథమిక నిర్మాణం. ఇందులో అనేక అమైనో ఆమ్లాలు,
ఒక వరుస క్రమంలో అమరి ఉంటాయి. ఒక జీవకణంలో సాధారణంగా 20 రకాల ఎమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయి. ఈ 20 రకాల ఎమైనో ఆమ్లాలు ఇక్కడ అన్ని కూడా సంక్షిప్త రూపంలో ఇక్కడ రాయబడ్డవి. ఇది ఆస్పర్టిన్, గ్లైసిన్, ఫినైల్ అలనిన్, గ్లూటామిన్, గ్లైసిన్, అలనిన్, ఆర్జినిన్, ఆస్పర్టిక్ యాసిడ్, సిస్టిన్, ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్, ట్రిప్టోఫాన్, ప్రోలిన్, సిరిన్, థైరోసిన్, సెరిన్, మిథియోనైన్, లైసిన్, వాలిన్, లైక్ ఆ విధంగా. సో ఇవన్నీ ఒక వరుస క్రమంలో ఒక గొలుసులాగా సింపుల్ గా అమరి ఉంటే దీని ప్రాథమిక నిర్మాణం. ఒకవేళ ఇదే గొలుసు గనక అట్లా అనేక మెలికలు తిరిగినట్లయితే దాన్ని మనం ద్వితీయ నిర్మాణం. సాధారణంగా చాలా ప్రోటీన్లు ఈ ద్వితీయ నిర్మాణంలోనే ఉంటాయి. కానీ కొన్నిసార్లు ఈ ద్వితీయ నిర్మాణమే ఇంకా ఎక్కువ మెలికలు తిరిగి ఒక ముద్దలాగా తయారవుతుంది. దానిలో మీకు గుంటల వంటి క్రియాశీల స్థానాలు ఉంటాయి. ఈ గుంటలని క్రియాశీల స్థానాలు అంటారు. ఈ క్రియాశీల స్థానంలోనే జీవరసాయనిక చర్యలో పాల్గొనేటటువంటి అదస్థ పదార్థం వచ్చి చేరు ఈ విధంగా. సో ఇది ఈ తృతీయ నిర్మాణంగా చెప్పుకుంటాం, ప్రోటీన్ యొక్క తృతీయ నిర్మాణం. ఇక్కడ మనం ఒక జీవరసాయనిక చర్యకు ఉదాహరణగా మనం ఇక్కడ తీసుకుందాం. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేజ్ ఎంజైమ్ సమక్షంలో కార్బోనిక్ ఆమ్లంగా మారింది. ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు అనేవి ఈ రెండు కూడా అదస్థ పదార్థాలు. అదస్థ పదార్థం అంటే ఒక రసాయనిక చర్యలో పాల్గొనే పదార్థాన్ని మనం అదస్థ పదార్థం అంటాం. సో ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ H2O అనేది అదస్థ పదార్థాలు. ఇక చర్య జరిగిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి కార్బోనిక్ ఆమ్లాన్ని ఉత్పన్నంగా చెప్పుకుంటాం. అయితే ఇక్కడ ఈ తృతీయ నిర్మాణంలో ఉండేటటువంటి గుంటల వంటి క్రియాశీల స్థానాలే ముఖ్యంగా ఇక్కడ జీవరసాయనిక చర్య జరగడానికి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి. ఇందాక మనం డయాగ్రామ్ లో చూపించినట్టుగా ఈ క్రియాశీల స్థానంలో ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణగా తీసుకున్నటువంటి జీవరసాయనిక చర్యలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నీరు వచ్చి ఇక్కడ చేరుతుంది అని అర్థం. ఇక అదస్థ పదార్థం అనేది ఈ క్రియాశీల స్థానంలో సరిగ్గా ఇమడాలి. దాని యొక్క పరిమాణము దీని యొక్క పరిమాణము ఆకారము అనేవి సరిగ్గా ఉంటేనే ఆ క్రియాశీల స్థానంలో అది చేరుతుంది, రసాయనిక చర్య జరుగుతుంది. ఈ విధంగా క్రియాశీల స్థానాల ద్వారానే ఈ ఎంజైమ్లు అనేవి జీవరసాయనిక చర్యలను ఉత్ప్రేరితం చేస్తాయి. ఉత్ప్రేరితము అంటే చాలా తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వేగంగా చర్య జరగడాన్ని మనం ఉత్ప్రేరితము అని చెప్తాం. టైప్స్ ఆఫ్ క్యాటలిస్ట్. ఆల్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. ఆల్రెడీ I taught you. Here enzyme is also one kind of catalyst. Actually, how many types of catalysts are present? Two types of catalysts. One is inorganic and the other one is organic. Inorganic catalysts are very simple. Organic catalysts are somewhat complex. What are the examples for the inorganic? Iron, vanadium oxide and manganese oxide. These are the examples. Iron, it is used in the production of ammonium by Haber process. Vanadium oxide, it is used in the production of sulfuric acid. And manganese oxide also used in procedures in chemistry. And organic catalysts. These are two types, digestive enzymes and metabolic enzymes. Digestive enzymes are useful in the digestion process when we eat proteins, carbohydrates and fats. So digestive enzymes are used to digest those fats, carbohydrates and proteins. Metabolic enzymes, all biochemical reactions, whatever they are going in the living body, those metabolic biochemical reactions are all takes place in the presence of metabolic enzymes. Then what is the difference between the activity of organic and inorganic? Inorganic catalysts work efficiently even at high temperatures and high pressure. Even the temperature is more, 40, 50, 60, 70, 100 also, at those high temperatures and high pressures also, they can work efficiently. But organic catalysts, whenever the temperature increases above 40 centigrades, automatically they damaged. They could not work. But here one interesting thing, hot springs and hot sulfur springs. These are pond-like structures which are located around the volcanic regions. So volcanic regions are very hot. So in the same way, these hot springs and sulfur springs also very hot and produce hot steam. So in that water is in boiling condition and the temperature is very high. Sometimes temperature is 80, 90, 100 centigrades also. So in those regions also, in those hot springs and sulfur springs are also some bacteria-like organisms can grow and live. So these organisms called as thermophilic organisms. When we separate enzymes from thermophilic organisms, those enzymes are very stable and retain their catalytic power even at 80 to 90 centigrades.
temperature. Before what I taught you, whenever the temperature increases to 40 centigrades, automatically enzymes lost their catalytic nature. But here, when we separate the enzymes from thermophilic organisms, even though they are very stable at 80 to 90 centigrades of temperature, that is the special characteristic feature of the thermophilic organisms enzymes. అనేక రకాల జీవరసాయనిక చర్యలు ఈ అనేక రకాల ఉత్ప్రేరకాల సమక్షంలో జరుగుతాయి. ఈ ఉత్ప్రేరకాలు అనేవి రెండు రకాలు, అసేంద్రియ ఉత్ప్రేరకాలు, సేంద్రియ ఉత్ప్రేరకాలు. ఈ రెండు ఏంటంటే, ఈ అసేంద్రియ ఉత్ప్రేరకాలు సరళంగా ఉంటాయి, ఇవేమో సంక్లిష్టంగా ఉంటాయి. అసేంద్రియ ఉత్ప్రేరకాలకు ఉదాహరణ ఐరన్, వెనడియం ఆక్సైడ్, మ్యాంగనీస్ ఆక్సైడ్. ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలే. ఐరన్ అనేది అమోనియాని తయారు చేయడానికి హేబర్ పద్ధతి ద్వారా తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. వెనడియం ఆక్సైడ్ అనేది సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని ఉత్పత్తిలో వెనడియం ఆక్సైడ్ ఉపయోగిస్తారు. మ్యాంగనీస్ ఆక్సైడ్ కూడా ఇంకెన్నో రసాయనిక చర్యల్లో వాడతారు. సేంద్రియ ఉత్ప్రేరకాలు అనేవి ఎగ్జాంపుల్ జీర్ణక్రియ ఎంజైమ్లు, జీవక్రియ ఎంజైమ్లు. మనము తినే ఆహారంలో ఉన్నటువంటి పిండి పదార్థాలను, ప్రోటీన్లను, కొవ్వులను జీర్ణం చేయడానికి జీర్ణక్రియ ఎంజైమ్లు ఉపయోగపడతాయి. ఇంకా జీవిలో జరిగే అనేక జీవరసాయనిక చర్యలన్నీ కూడా జరగడానికి జీవక్రియ ఎంజైమ్లు ఉపయోగం. ఇంకా ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాటి యొక్క ఉత్ప్రేరకత చర్య బట్టి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, అసేంద్రియ ఉత్ప్రేరకాలు అనేవి అధిక ఉష్ణోగ్రత, అధిక పీడనాల వద్ద సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి. ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత, ఒక్కోసారి ఉష్ణోగ్రత 50, 60, 70, 100 వరకు కూడా అవి సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి. టెంపరేచర్ ఎంత ఉన్నా పనిచేస్తాయి. కానీ సేంద్రియ ఉత్ప్రేరకాలు అనేవి 40 సెంటీడిగ్రీల కంటే ఎక్కువ కనుక ఉష్ణోగ్రత ఉంటే అవి ఎంజైమ్లు నాశనం అయిపోతాయి, చెడిపోతాయి, వాటి యొక్క ఉత్ప్రేరకత శక్తిని కోల్పోతాయి. ఇక్కడ కొంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, వేడి నీటి బుగ్గలు, సల్ఫర్ బుగ్గలు అనేవి ఇవి ఒక చెరువు లాంటి నిర్మాణాలు. ఇవి ముఖ్యంగా అగ్నిపర్వత ప్రాంతాల చుట్టుపక్కల ఉంటాయి. ఈ అగ్నిపర్వత ప్రాంతాల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వేడి నీటి బుగ్గలు, సల్ఫర్ బుగ్గలలో నీళ్లు మరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లాగే దాని నుండి వేడి పొగలు వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా కొన్ని బ్యాక్టీరియా వంటి సూక్ష్మజీవులు పెరుగుతాయి. వీటిని ఉష్ణప్రియ జీవులు అంటారు. ఈ ఉష్ణప్రియ జీవుల నుండి కనుక మనం ఎంజైమ్లను వేరు చేస్తే అవి ఎక్కువ స్థిరత్వాన్ని చూపుతూ 80 నుండి 90 సెంటీడిగ్రీల వద్ద కూడా అవి స్థిరత్వాన్ని చూపించి వాటి యొక్క ఉత్ప్రేరకత శక్తిని కోల్పోకుండా ఉంటాయి. ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? సాధారణంగా సేంద్రియ ఉత్ప్రేరకాలు అనేవి 40 సెంటీడిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంటే అవి ఉత్ప్రేరకత శక్తిని కోల్పోతాయి, పనిచేయవు అంటున్నాము. కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఉష్ణప్రియ జీవుల నుండి వేరు చేసినటువంటి ఎంజైమ్లు 80-90 సెంటీడిగ్రీల వద్ద కూడా వాటి యొక్క ఉత్ప్రేరకత శక్తిని కోల్పోకుండా పనిచేస్తాయి. దెన్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అండర్గో 2 types of changes. What are the changes? 2 types. One is physical change and other one is chemical change. Chemical reaction also we can call it as physical change. Other name is physical process. In this physical change, there is no breaking of bonds and there is no new formation of bond. Only can see the change in the state of matter. Only shape only can change. For example, here ice, when it melts, converted into water. When water is heated up, converted into vapor. Only state of matter only is going on change, but never there is no any breaking of bonds and new bonds are formed. This is the physical change. Then chemical change. In this we can see clearly breaking of bonds and new bonds are also formed. The transformation we can see in the chemical change. Again, this chemical change have 2 types. Inorganic chemical reaction and organic chemical reaction. Inorganic chemical reaction is very simple. Organic is very complicated. In this complex materials participate. In this very simple materials. One example for inorganic chemical reaction is barium hydroxide and sulfuric acid H2SO4 and barium sulfate and water. Here see, barium hydroxide and H2SO4, these are the substrates. After completing the reaction, we get barium sulfate and water. These are the products. So here what happens? This SO4 split, separate from H2 and reach barium. So automatically barium sulfate formation takes place. And here OH2 separate from barium and attach to the H2. That is why 2 molecules of water formed. Then organic chemical reaction example, this is starch complex material. After hydrolysis process, starch converted into glucose. Glucose is very simple form. This is the best example for organic chemical reaction. రసాయనిక పదార్థాలు అనేవి 2 రకాలుగా మార్పులు చెందుతాయి. అవి ఒకటి భౌతిక మార్పు,
దీన్ని భౌతిక క్రియగా చెప్పుకుంటాము. రెండవది రసాయనిక మార్పు, దీన్ని రసాయనిక చర్య అని కూడా అంటాము. భౌతిక మార్పులో ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ఒక పదార్థం దాని యొక్క స్థితిలో మాత్రమే మార్పు వస్తుంది. దాంట్లో బంధాలు అనేవి విచ్ఛిన్నం కావు, అలానే కొత్త బంధాలు అనేవి ఏర్పడవు. ఉదాహరణ మంచు, దీన్ని మనం కరిగిస్తే నీరుగా మారుతుంది, నీటిని కనుక వేడి చేస్తే నీటి ఆవిరిగా మారుతుంది. సో ఇక్కడ పదార్థం యొక్క స్థితిలో మాత్రమే మార్పు జరుగుతుంది కానీ కొత్త బంధాలు ఏర్పడడం, అట్లాగే ఉన్న బంధాలు విచ్ఛిన్నం కావడం అనేది మనం ఇక్కడ చూడం. సో దీన్ని మనం భౌతిక మార్పుగా చెప్పుకుంటాం. రసాయనిక మార్పులో దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ చర్య జరిగేటప్పుడు ఉన్న బంధాలు విచ్ఛిన్నం అవుతాయి, కొత్త బంధాలు వచ్చి చేరుతాయి. ఇది రెండు రకాలు: అసేంద్రియ రసాయన చర్య, సేంద్రియ రసాయన చర్య. అసేంద్రియ రసాయన చర్యకు ఉదాహరణ ఇది సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఇందులో సరళంగా ఉన్నటువంటి పదార్థాలు పాల్గొంటాయి, ఇందులో సంక్లిష్టమైనటువంటి పదార్థాలు పాల్గొంటాయి. సేంద్రియ రసాయనిక చర్యలో అసేంద్రియ రసాయనిక చర్యకు ఉదాహరణ బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం H2SO4, తర్వాత బేరియం సల్ఫేట్ ప్లస్ నీరు. ఇక్కడ బేరియం హైడ్రాక్సైడ్, సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం అనేవి రెండు అదస్థ పదార్థాలు. బేరియం సల్ఫేట్, నీరు అనేది ఉత్పన్నాలు, చర్య జరిగిన తర్వాత ఏర్పడ్డటువంటి ఉత్పన్నాలు. ఇక్కడ ఏం జరిగింది చూద్దాం. ఇక్కడ H2SO4 లో ఈ SO4 అనేది H2 నుండి విడిపోయి దేన్ని చేరుతుంది? బేరియం ని చేరుతుంది. అప్పుడు మనకి బేరియం సల్ఫేట్ ఏర్పడుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ OH2 అనేది బేరియం నుండి విడిపోయి ఈ H2 ని చేరుతుంది. ఫలితంగా రెండు నీటి అణువులు అనేవి 2H2O ఏర్పడుతుంది. సేంద్రియ రసాయనిక చర్యలో సంక్లిష్టమైనటువంటి పిండి పదార్థం జల విశ్లేషణ చర్య ద్వారా సరళమైనటువంటి గ్లూకోజ్ అణువుగా ఏర్పడతాయి. Then the rate of physical or chemical reaction. How can we measure the rate of physical or chemical reaction? The formula is the amount of product formed per unit time. So rate is equal to delta P by delta T. How it is? I will explain. For example, this is one biochemical reaction. Carbon dioxide plus water in the presence of carbonic anhydrase and formed carbonic acid. So here this is the product. So what I told, the amount of product formed per unit time. For example, 100 molecules formed within 1 minute. So then 100 molecules, here delta P is equal to 100 is divided by 1 minute 60 seconds. So 100 is divided by 60. In that way we can measure the rate of physical or chemical reaction. Any biochemical reaction influenced by temperature. Gradually, if the temperature is increasing, according to that reaction rate also increases. For 10 centigrade temperature, the reaction rate may become double or may decrease by half. That is the enzyme rule. For 10 centigrade change, the reaction rate may double or decreases by half. Here, the difference between a chemical reaction in the presence of enzyme or in the absence of enzyme. For example, this reaction happened in the absence of enzyme. Carbonic anhydrase is not present, is absent. Then what happens? In the absence of enzyme, only 200 molecules of H2CO3 formed in 60 minutes, means 1 hour. Per hour, only 200 molecules are formed. The next one is in the presence of enzyme. The same reaction happened in the presence of enzyme carbonic anhydrase. So in the presence of enzyme carbonic anhydrase, nearly 6 lakhs of H2CO3 carbonic anhydrase molecules, 6 lakhs formed per second. Just imagine how enzyme accelerates the reaction. In this way, the difference, first in the absence of enzyme and in the presence of enzyme, the reaction rate increased about 10 million times. Here only 200 molecules formed in 60 minutes. So when we put these numbers in this formula, so here product is 200 molecules and 60 minutes. So delta P is equal to 200 and delta T is equal to 60 minutes. When we convert 60 minutes into seconds, 60 into 60, 3600 seconds. So 200 is delta P is equal to 200, delta T is equal to 3600. That is the value we will get. Then in the presence of enzyme, so here delta P is equal to 6 lakhs. Here you have to keep 6 lakhs per second by 1. So how the result you can see in what way how enzyme accelerates. So in this way, 10 million times rate increases in the presence of carbonic anhydrase enzyme. And other one interesting thing is multi-step chemical reaction. Some chemical reactions are very lengthy and they are completed in the presence of different enzymes. For example, here one example I will tell you. Glucose. Glucose converted into 2-pyruvic acid. What you think? This is very simple. Glucose converted, one glucose molecule is converted into 2-pyruvic acids. But to this conversion, it need
10 different enzymes. So the reaction is completed by 10 different enzymes. This is called metabolic pathway, very lengthy reaction. I will explain that. This is glycolysis chemical reaction. This reaction you are going to learn in respiration lesson. In that, one glucose molecule finally see here in the bottom 2 into pyruvic acid, so converted into 2 pyruvic acid. Just before what I said, glucose converted into 2 pyruvic acid. But here how lengthy this reaction, all these reactions, 10 reactions are there. Glucose converted into glucose 6 phosphate in the presence of hexokinase enzyme. So in this way, glucose 6 phosphate converted into fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate converted into fructose 1,6 biphosphate, then glyceraldehyde 3 phosphate, dihydroxyacetone phosphate, 1,3 biphosphoglyseric acid, 3 phosphoglyceric acid, 2 phosphoglyceric acid, and phosphoenol pyruvic acid, finally pyruvic acid. In this way, pyruvate or pyruvic acid, in any way you can say it as. So in this way, all these chemical change takes place in the presence of different enzymes: hexokinase, hexose phosphate isomerase, phosphofructokinase, aldolase, triose phosphate isomerase, dehydrogenase, kinase, phosphoglycerokinase, phosphoglyceromutase, enolase, pyruvic kinase, like that. By taking 10 different enzymes help the reaction completed. So this lengthy reaction we can call it as metabolic pathway. In the next class, we are going to learn about mechanism of enzyme action, concept of activation energy, hypothesis on the formation of enzyme substrate complex, factors affecting enzyme activity, which are temperature and pH. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎంజైమ్లలో భౌతిక మరియు రసాయనిక చర్య రేటు, ఎంజైమ్ చర్య స్వభావము, ఉత్తేజిత శక్తి, ఎంజైమ్ మధ్యస్థ పదార్థం సంక్లిష్టం ఏర్పడడంలో పరికల్పనలు, ఎంజైమ్ క్రియాశీలతను ప్రభావితం చేసే కారకాలు అయినటువంటి ఉష్ణోగ్రత pH గురించి నేర్చుకుందాం. If you like this video, please share and subscribe to my channel. Thank you. The 2 marks and 4 marks question and answers of enzymes lesson, both in Telugu medium and English medium, are in the description.